Akkam jirtu barattoonni fi maatiin Daayinamoo ani Bariisaa Ashaala Abbaban jedhama. Kan isiniif qabadee dhufee baayolojii kutaa 9ffaa boqonnaa 1ffaa Introduction to Biology gaafilee kecha deebii boqonnichaati. Boqonnaa keenya viidiyoo kan keenya darbe irratti xumureera har'aa boqonnaan kitaabni kecha gaafilee keessa deebii isin gaafate jira. Deebii isaa walii hojii hojjechuuf yaalla jechuudha. Kallattii mangala gaafichaatti dabarra. Gaafii tokkoffaan filannoodha. Kan isin gaafatamtanii filannoo armaan gadii akkaataa gaafatan deebisii jedhamtanii gaafii tokkoffaa irratti maal isin jedhe? Which of the following is not a property of life? Agartanii amaloota lubbuu qabeeyyii yeroo darbe ilaalleerra. Amaloota kaaraktaristiiwwan torba ilaalleerra. Walumaa galatti isaanii kan keessa kan hin taane kan lubbuu qabeeyyii amaloota armaan gadii keessaa amalli lubbuu qabeeyyii ilaalan isa kamii isiniin jedhee tokkoffaa irratti maal jedhee populations of organism rarely change over time. Darbee population yookiin immoo a group of the same species jijjiiramuun isaanii change gochuun isaanii or evolve gochuun isaanii rareedha. Darbee bakka baay'ee gadi aanaadha jedha. Hin lama baamaan jedha. Living things exhibit a complex but ordered organization. Agartanii living things ijaaramni lubbu qabeeyyii yeroo ilaallu baay'ee walxaxaadha. Baay'ee walxaxaadha. Yeroo ilaallu fakkeenya osoo nama ilaaltanii kalee qaba seel irraa ijaaramee group of cell gives tissue organ system jecha complexity isaa dabalaa dhufee organismii ta'a. So kun hin ta'a jechuudha. Gaabii caamaa jira. Organisms takes in energy and use it to perform all life activities. Qaamni keenya energy ni fayyadamna. Energy maaliif fayyadamna? To perform all life activities energy fayyadamna. Soorata irraa arganna waan ta'eedhaaf. Maal jedha? Organisms reproduce their own kind and if it's living things reproduce godha walora. Fakkaatee fi bakka buuta. Maybe sexually ta'uu danda'a, sexually ta'uu danda'a walora. Kanaaf sadan armaalitti ilaalle baanis caalis daanis characteristics of life idha. Kana characteristics of life kan hin taane isa kamidha? A ta'a jechuudha. Maal jedha Eeni? Populations of organisms rarely change over time. Rarely osoo hin taane non evolve godha, change godha. Amala lubbuu qabeeyyii waan ta'eef. Lammaffaa maal jedhee? Which of the following is the correct procedure of scientific method? Scientific methodini saayintistoonni research yookiin immoo argannoo tokko argachuudhaaf keessa darban jennee yeroo dabalee ilaalleerra step isaa maalirraa eegala waliin jenneerra? Observation, simply observation irraa eegala waliin jenneerra. Observation ittaansee maaltu dhufe waliin jenne? Question jalqabanii ilaaltu. Naannoo kecha rakkina toora kecha mudate ilaaltu eegalaltanii booda gaafii gaafattu maaliif kun ta'e? Sanaan booddee maal gootu? Hypothesize gootu. Ni tilmaamu. Kana ta'innaadha jettanii tilmaamu. Zan predict gootu. Hypothesis scientific gasiidha. Sanaan booddee maal gootu? Experimentii keessatti yaaliidhaan proof gochuudhaaf deemtu. Yaaliidhaan eega deemtaniin booda eega mirkaneessitaniin booda yoo tilmaamni isin tilmaamtee dhuguma ta'e eeyyeen isaadha. Yoo hin taane garuu immoo tilmaama biraatti tilmaamtu jechuudha. Itti aansee maal gootu? Experimentii kecha ni hojjettu sanaan booddee qabxii kecha maal gootu? Result kecha maal gootu? Analyze gootu jechuudha. Result experiment then result conclude gootu walitti qabdu jechuudha. Kanaaf sababoota kanneen kana bakka waa'ee mukkeen toora kecha biqilan yeroo darbe isiniif kaaseen ture mukkeen toora kecha biqilan keessaa yoo waddeessi baay'inaan biqile waddeessi maaliif biqile? Jalqaba yeroo ilaaltu waddeessi baay'inaan jira. Itti aansee maaliif waddeessi baay'ate gaafii gaafatte? Itti aansee ni tilmaamte gosa biyyoo isaati jettee tilmaamteerta. Itti aansee experimentii hojjetta gosa biyyoo garaagaraa fudhattee irratti dhaabuu fi yaalta. Gosa biyyoo ati jette sanarratti yoo sirriitti si biqile hypothesisiin kee sirriidha. Kanaaf mukni waddeessaa gosa biyyoo akkanaatti baay'inaan margettee konkuluud gootaa jechuudha. Kanaaf steppi sirriin isa kamidha jechuudha? Observation irraa eegalu experiment irraa eegala aanii kun sirrii miti experiment irraa eegalu question irraa isin eegalu daan maal jedha observation irraa eegala eeyyeen itti aansee maaltu dhufa question itti dhufa eeyyeen opinion conclusion and hypothesis agartee hypothesis xumura irratti fide kun sirrii miti kanaaf deebisaa isin sirrii maal ta'a caataa jechuudha. Sadaffaan maal jedhee hypothesis in biology is best described. Hypothesis in maadi akka biology hypothesis kan exactly define godhu isa kamii isin jedhera the possible explanation of observation agartanii waan isin ijaan agartan rakkina isin toora kecha ilaaltan addaan baafatan hubatan sanaaf kan ibsa ga'aa ta'uudha. Fakkeenyaaf mukni waddeessaa toora keenyatti kan baay'inaan margu gosni biyyoo isaa gosa biyyoo akkana waan ta'eedhaaf jettee gasbu. Kanaaf possible explanation isin jedhera baan maal jedha iti an observation that supports the theory agartanii theory kan support theory maalitti dha theory xumura irratti explanation laboratory conclusion hojjetaniin booda kan theory gootan malee walitti fidu theory support kan godhu miti. Maal jedha it is a general principle that explains some aspects of life. General principles miti hypothesis. Maal jedha are unchanging statement agartanii hypothesis hin jijjiiramu jechaa jiramu hypothesis hin jijjiiramu.
Gosni addeessaa toora keessatti kan baay'atu biyyoodha jettee tilmaamtee biyyoon miti yoo ta'e indagana deebitee maal gochuu dandeessa? Tempereechara toora sanatti jechuu dandeessa. Kanaaf unchangeable miti. Deebisee inni sirriin kam ta'a jechuudha? A ta'a jechuudha. Amma maal jedhaa? It is a possible explanation of an observation. A possible explanation of an observation. Waan ijaan agartan sanaaf ibsa ga'aa ta'e kan isin kennitan sun maal jedhama? It's called hypothesis. Afuraffaan maal jedhama? Which one of the following is not? Agartanii? Which one of the following is not the correct method of handling chemical? Agartanii? Chemical laboratory rules, safety rules of laboratory ilaalleerra. Achitti yeroo fayyadamtan chemical yeroo fayyadamtan kan sirnaan fayyadamu chemical kan hin taane kabii isin jedha. Maal jedhe? Wearing a disposable respiratory mask. Agartanii? Maskii laboratory keessa fayyadamu keenyaan dura maal fayyadamu? Maal uffachuun dura jirate? Respiratory mask fayyadamu uffachuun irra jiraata. When handling a chemicals that are toxic. Chemicalota summaawaa ta'an qabuu keenya tuttuquu keenya dura maaksii godhachuu qabna. Maal jedhama? Never allow the laboratory chemicals to contact your skin. Agartanii akka gogaa kee akka tokko hin fayyadamin. Karaa maal godhu? Waan akka gaawonii fi shuraabii dheeraa uffadhu waliin jenneerra innis sirriidha. Maal jedhe? Never put chemicals open. Chemicalota banaatti gattee dhiisinii. Egaa waan amma barbaadde fayyadamte booda deebisii maal godhe? Cufi kadaadhi. Banaatti dhiisin. Maal jedhe? Return and pour the unused or left chemicals to its original content. Agartanii? Chemical tokko asidii ta'uu danda'a. Amma tokko container keessaa qiccanii egaa isa hafee deebisan isatti dabaluu hin jecha. Kun hin danda'amu. Strictly forbidden. Maaliif? Isa itti qaladame keessa erga baheen booddee contaminated ta'uu danda'a inni humtu deebi'ee. Kanaaf chemical yeroo fudhatamu hamma nu ga'u qofa fudhannaa sanaan booddee yoo ta'u baate maal goonu? As waste dispose goonu. Inni ganna malee deebisnee container isaa sanatti isa hafee jennee deebisuu hin danda'u. Ashaboo maan taane egaa keessaa qixne booddee amma fudhatamu egaa fudhannee booddee sana isaaf maal goonu? Hin ganna malee isa originaalii sanatti yookiin immoo the original containeritti deebisuun danda'amu jechuudha. Kanaaf not the correct method of handling chemicaliin jiraata jechuudha. Kanaaf of duba kun of eeggannoo guddaa gochuutu isa jiraata jechuudha. Kana fakkaata gaafileen filannoo. Gaafiin itti aanu maal jedha? Write short answers for the following questions. Gaafilee armaan gadiidhaaf deebii gaggabaaboo kennii jedhamtan. Gaafii shanaffaa maal jedhee isin gaafate? Gaafii shanaffaa irratti write the main difference between light and electron microscope. Gosoota microscope lama ilaaleerra. Light microscope and electron microscope waliin jenneerra. Garaagarummaan guddaa microscopeota lamaan gidduu jiru maaliin? Source of energy dha. Electron microscope use beam of electron in place of light. Light in fayyadamu beam of electron in fayyadama jechuudha. Light microscope immoo source of energy isaa light fayyadama jechuudha. Garaagarummaan guddaa isaanii kanadha jechuudha. Inni kun immoo leensi fayyadamti. Maal isin jedhee light microscope uses beam of light. Bakka light microscope maqaan isaa yookaan dhufe waan light fayyadamuudhaaf. Electron microscope immoo beam of electron fayyadamuuf maqaan isaa maal ta'e? Electron microscope ta'e garaagarummaan isaanii guddaa beam of light microscope and electron microscope jennee kan bakka lamatti qoonne madda anniisa isaanii irratti hundoofneeti jechuudha. Gaafii jaaffaa maal jedhe? Write the functions of the following common laboratory tool. Laboratory tools yookiin immoo meeshaalee laboratory keessatti toolsii laboratory maal qo'annoo qorannoo laboratory keessatti gaggeeffamudha. Mana yaalii keessatti gaggeeffamuu danda'a. Dirree irratti gaggeeffamuu danda'a waliin jenneera. Laboratory tools of biologist jira. Field tools of biologist jira. Laboratory tools kan jira kan armaan gadii keessaa faayidaa isaanii. Isheen tokko maashini flaskii maaliif fayyadamti? Flaskii ilaallee maaliif fayyadamti? Useful for culture, heating substances, for a temperature storage of the solutions and a liquid specimen. Agartanii maal gochuudhaaf nu tajaajila? Culture bakteeriyoota garaagaraa keessatti guddifachuudhaaf akkasumas specimen yookaan bishaan fa'aa ta'uu danda'a keessatti danfisuudhaaf tajaajilamna. Flaskii waliin jenneera. Test tube kun immoo maaliif fayyadamtu waliin jenneera? To culture wash and scrub glasses. Wash bottle test tube kun used to culture the microorganisms. Microorganismoota keessatti guddisuudhaaf tajaajilti test tube kun jechuudha. Wash bottle kun immoo waan bishaan keessaa qabdi. Inti ittiin dhiquudhaaf wash scrub the glasses. Waan akka birciqoo fakkaatan kan waan daawwitii fakkaatu ittiin dhiquudhaaf ittiin tajaajilte jechuudha. Isheen kan biraa dropperyidha. Droppery bifa xabbataatiin akka drop tulimii to'atu. Maaliif tajaajilti? Used to transfer a small volume liquid. Dhangala'aa baay'ee xiqqoo ta'e fayyadamuu yoo barbaanne droppery fayyadamna jechuudha. Droppery tokkotti yoo fayyadamne drop of one drop xabbiga goone booddee inni sinaa lammata akkas. Kanaaf small amount of liquid akka fayyadamnu tajaajilte jechuudha dropperyni. Isheen kan maashini test tube rack.
test tube raak isheen kun maal ishee holder of waan akka maqasii fakkaattu wayitii waan garaagaraa harkaan tuquun danda'aman ta'e ishee fayyadamnee kas qabannee ittiin kaasnu jechuudha. So hold or put the test tube. Test tube itti fayyadamuuf qabachuudhaaf nu tajaajilti jechuudha. Ittiin qabannu itti qabachuudhaaf. Isheen kan biraa maalli spatula dha. Spatula maal isheen used to pick a laboratory chemicals or media from the container. Waan garaagaraa fakkeenyaaf ashaboo ta'uu danda'a. Waan jajjaboo tokko konteenarii isaa keessaa fudhachuu barbaadan spatula sana fudhattaniif bakka barbaadan fayyadamtan jechuudha. Sanaan booddee maal gootu? Mix ittiin gootus hin tajaajiletti bulbultus jechuudha. Spatula kanaatiin jechuudha. Malee harka dhaqanii qacoon achi keessa baasuun hin danda'amu jechuudha. Isheen kan biraa maalli dissecting pan. Agartanii dissecting paniin as a biologist maybe internal anatomy of an organism study gochuu dandeessu. Fakkeenyaaf akka fattee fi raachaa yoo garaashii keessa kukkutanii waan garaashii keessa jiru ilaaluu yoo barbaadan dissecting kiitii fayyadamtee garaashii kukkutanii ilaaltu. Egaa garaa kukkutaniin booddee isa onnee ishii baastanii maalirra keessu? Dissecting pan irra keessu. Dissecting pan waan akka isaanii fakkaatu wayitii kan ofirratti kan ittiin irra keewwateedha. Specimen being dissected ishee kan irra kaawwatanidha. Isheen kan biraa maalli forceps. Forceps immoo used to hold or pick up small metals kan ittiin qabannuudhaaf isheenis akkuma raakii sana waan ittiin qabannoo waan ittiin qabannee specimen tokko tokko ittiin qabachuudhaaf tajaajilti jechuudha. Isheen kan biraa mortar or pestle kun immoo maalli used to grind substances wanta ittiin bulleessuudhaaf daakuu barbaadanii laboratorii keessatti waan akka bulleessuu barbaadan ittiin bulleeffachuudhaaf ittiin daakuudhaaf maal tajaajilti mortar and or pestle fayyadamna jechuudha. Gaaffii torbaffaa maal isin jedhe? Look at the following laboratory safety signs and rise meaning. Agartanii asitti mallattoolee laboratorii keessatti jiran ga'ina agartu. Akkuma mallattoo tiraafikaa karaa irratti agartan mallattoolee kana laboratorii keessatti arguu ni dandeessu. Maal jettu? As a biologist or as akka nama laboratorii keessatti hojjetu fakkii kana yoo agartu maal godhi jechuudha kan jedhu ilaaluu dandeessi. Tokkoffaa irratti maal godhu? Maal sitti mul'ata? Harki namaa jira. Harka namaa irratti maaltu jira? Hantuutni adiin tokko sitti mul'attu. Hantuutni adiin jirti irratti mallattoo maalii jira? Mallattoon X irratti godhamee jira. Kana maal gochuun danda'amu? Bineensota laboratorii keessatti fayyadamuudhaaf fudhattee galte harkaan tuttuquun hin danda'amu. Don't touch laboratory animal. Laboratorii keessatti fayyadamtu kana tuttuquun hin danda'amu. Lammaffaa irratti maal agartu? Nama ijarratti marayaa uffate agartu miti ijarratti marayaa godhate agartu. Kun maal uffadheedha? Safety googlee uffadhu waan yookaan waan akka manaxirii fakkaatu ija keerratti godhuu siin jechaa jira jechuudha. Isa sadaffaratti immoo namicha kootii adii uffate tokko ni agartu. Isa innis safety kootii uffadhu siin jechaa jira. Sadaffaratti immoo namicha harka isaa irratti gwaantii godhachaa jiru wayiiti agartu. Kun immoo maal godhi siin jechaa jira? Giraabii fayyadami siin jechaa jira. Inni sadaffaan maal inni waan akka intee fakkaatu juusii stroke ofirraa qabduu fi waan akka nyaata qadaadama fakkaatu wayii ni agartu. Irratti X godhamee jira. Maal nu jechaa jira kun immoo laboratorii keessatti dhuguunis nyaachuunis hin danda'amu. Siin jechaa jira jechuudha. Isheen xumuraa maalitti agarsiisti? Kan xumuraa maalitti agarsiisti? Mallattoo waan namichi qulqulleessu wayii nutti mul'isti. Waan akka istiraachoo wayii nutti mul'atti. Kun immoo maal jechuudha? Laboratorii kaleessaalee viidiyoo keenya darbanitti agarreerra. Laboratorii keessatti yookiin mana yaalii keessatti hojii eegaluu keessaniin dura hojiin jalqabaa maali? Qulqulleessuudha. Hojiin xumuraas maali? Qulqulleessuudha. Kanaaf hojii keessatti ba'uu keessaniin dura qulqulleessaa kan jedhu qabu jechuudha. Saddeettaffaan maal nuun jedhe? Why does microscope has several objective lenses? Agartanii objective lensi microscopein objective lensi sadii qaba jedhe. Magnification power isaanis garaagarummaa qaba. Objective lensi sadii qaba. Isheen tokko increase goote. Increase goote garaagarummaa qabdi. Maaliidhaaf kan tajaajila kan jennee yeroo laallu dafnee waan agarru sana dafnee waan laboratorii keessatti fudhannee galle yookiin immoo as a laboratorist namicha tokko mana yaalatti hojjechaa jirtanuu dhiiga fidi jettanii dhiiga sidii fidii dhufeera. Kanaaf atattamaan waan namtichi dhukkubsatan dhukkuba isaa irra ga'uudhaaf intin ishee magnification power ishee jijjiira haala salphaatiin argachuuf akka dandeessan isheen tajaajila quickly akka argachuudhaaf dandeessan jecha microscope have several objective lenses of the facilitate a quick changes is the magnification of specimen and high power objective lenses provides a high degree of magnifications which allows zoom in closer to the objects being used and see more detail in the lower power lens will provide a wider field or vision. Agartanii clear kan ta'e image waa ifa ta'e akkasitti mul'achuu danda'uudhaaf
ishee xiqqittiidha jalqaba ilaaltu eessatti mul'ate naannessitu eessatti mul'achuu baate immoo isa xumuraatti immoo oil immersion fayyadamtu eessatti mul'achuu baate kanaaf kan objective lensii tokko ol kan qabaate maaliif clearly akka argachuuf akka ilaaluudhaaf akka isatti mijatuudhaaf jechuudha. Gaaffii isaa kalaffaa maal jedhee what will happen to the field of view in a microscope as you close the diaphragm? Agartanii diaphragmii yeroo darbe ilaalle irra diaphragmiin kun maal jedhamti jennee waliin jenneerra iris jedhamti jennee waliin jenneerra diaphragmiin kun laayitii yookaan ifa karaa specimenitti ol isin gara saamuda keessatti ol gadhiifamtu sana karaa ishee keessa kan dabarsu sun diaphragmii jedhamti. Diaphragmiin keessa sun odoo specimenii walitti siqanii maal ta'adha kan isin jechaa jiru. Specimeniin keessa saamunni as jira. Annisaan isaa odoo akkanatti walitti dhufe walitti tuqe amma kan walitti dhiyaate maal ta'adha kan isin gaafatan agartanii yoo walitti dhufe maal ta'uu danda'a odoo amma ija keessanitti odoo isitti tiksee akka isa odoo baatirii ijatti isitti tiksee odoo isitti ibse akkam seeftii isitti dhaga'ama. Clearly waan ta'es arguu hin dandeessan. Kanaaf objective isin agartan yookiin immoo to the point exactly arguu akka dandeessaniif diaphragmiin fi specimeniin keessa maal ta'utu irra jiraata addaan fagaachuu irra jiraata to show or to see clear image akka asirratti agartan maal tajaajila the diaphragm on the microscope used to change the amount of light that being allowed enter the agartanii dhiphachuudhaan fi bal'achuudhaan hamma ifaa gara ija keenyatti galu control gooti. So closing the diaphragm will decrease the amount of illumination. Clear yoo itti siqsanii yoo ilaaltan maal ta'a illuminate maali fakkii ifa ta'e arguu hin dandeessa. Baakteeriyaa ta'uu isaa sirriitti ilaaltanii boca isaa addaan baafatanii kun baakteeriyaadha jechuun dhiisuu dandeessu. Maaliif itti siqeera yoo ta'e xiqqoo ishee irraa fagaate garuu maal isaa dabala qulqullinni fakkii sana achi keessatti uumamu sirriitti inni agartu jechuudha. The light to the field is reduced as the diaphragm is closed. Similar diameter and therefore less in the less light agartanii yoo ifni gara saamuda keessatti ol seenu yoo baay'achaa dhufe imejii isin agartan imejii ifa ta'e arguun dhiisuu dandeessu. Kanaaf irraa yoo siqe garuu ifni gara saamuda keessatti galu baay'ee murtaa'aa waan ta'uuf imejii clear ta'e arguu ni dandeessu jechuudha. Isin dandeessaa jechuudha. Gaaffii ja'a kurnaffaa maal jedhaa? Why should you always focus a microscope by moving objective lens away from the specimen? Anis gaaffii dhuma diaphragmiidhaan wal fakkaataadha. Innis maaliif irraa fageessitu jechuudha. Objective lensii specimenii keessa irraa maaliif fageessitu? Specimenii objective lensii isaa as jira, specimeniin keenya as jira akkanatti irratti tuttaniitii miti kan ilaaltan. Xiqqoo garaagarummaatu irra jira microscopiin kee fi saamunni kee xiqqoo garaagarummaa qabaata. Maaliif garaagarummaa qabaataadha kan isin gaafatamtani maaliif garaagarummaa qabaata isin jechaa jira. In order to focus an object one should move the stages away from the objective lenses. Ishee inti keechaniitiin asiifachi yookiin olii fi gadi oofuudhaan saamuda keechan akka fakkaattii sirrii ta'u akka isin uumuudhaaf saamuda keechanii fi objective lensii keechan addaan fageessu. Yoo walitti siqe maal ta'a ammas fakkaattii clear ta'e arguu dhiisuu dandeessu jechuudha. Kanaaf fakkaattii sirrii ta'e akka isin uumuudhaaf objective lenses rather than toward each other in order to prevent the crashing in the lens and the slide. Agartanii lensii fi slaayidiitiin keenya yoo walitti macamtee qabamte fakkaattiin sirriin isin uumamuu hin danda'u waan ta'eedhaaf objective lensii keessa saamuda keessa irraa maal qabaachuutu qabaata? Distaansii qabaachuutu qabaata jechuudha. Gaaffii kudha tokkoffaa maal jedhee? Explain the importance of adding immersion when you using power objective. Maaliif immersionii fayyadamtu? Akkamittis fayyadamtu jedhe akkamitti fayyadamtu jedhee nu gaafateera. Immersionii kan fayyadamu yoo maal fayyadamnudha? Microscope yoo objective lensiin keenya 100 times guddisa yoo ta'e objective lensiin keenya 100 times guddisti eyepiece lensiin keenya ala 10 guddisa kanaaf 100 times 10 times al 1000 guddisee mul'isa jechuudha. Isa kana immoo sirriitti clearly argachuudhaaf maal fayyadamna? Drop of oil immersionii keenya kana fayyadamna. Oil immersioniin kun maaliif nu tajaajilti? Ifni diaphragmii keessaa dhufee gara saamudatti dhufe sun akka maal ta'uudhaaf sirriitti akka ifa ta'u saamudatti keessaa sirriitti akka ifa godhee akka nutti mul'isuudhaaf jechuudha. Is a technique used to increase the resolving power. Microscopiin powerii lama qaba. Resolving power and magnification powerii qaba. Magnification power jechuun increasing the size of the specimenidha. Resolving power jechuun immoo increasing the distance between two specimens. Specimenin lama. Fakkeenyaaf laaboraatoorii keessatti yoo ilaaltan
a drop of blood fidetaniirtu namicha kanaan dhiiga fidi jettaniirtu dhiiga sana keessa baakteeriyoota baay'een jiraachuu danda'u. Kanaaf tuttuqaa kanaaf kana gidduu jirtu amma isinitti mul'ate isin tuttuqaa lamaan godhe garuu anumatti natti mul'attu. Kanaaf garaagarummaa tuqaa lama gidduu jiru garaagarummaa isaanii akkanatti kan godhu is called resolving power. Increasing the distance between two samples jechuudha. Kanaaf yoo garaagarummaan isaa addaan fagaachuu baatan saampilii lama akkanatti walirratti baakteeriyaa lama walirra yoo oole addaan baafachuu hin dandeessan. Kanaaf akka garaagarummaan isaan gidduu akka oolufumu yoo dirooppii sana itti fayyadamtan maal godha? Waan akka dhangala'aa qaba waan ta'eef addaan isinii fageessee resolving power isaa ni guddisa jechuudha. So to increase the resolving power of the microscope immersion fayyadamna jechuudha. Inni kan biraa maal inni increases the resolving power by decreasing the light refraction. Agartanii calaqqeen ifnis calaqqisan uumu. Yoo calaqqisa uumame yoo calaqqisni uumame clearly microscope keessa jiruun saamuun isin barbaadan arguun hin dandeessan. Maaliif yoo uumame refraction ni calaqqisa yoo ta'e. Ifni yoo calaqqise isin jala. Kanaaf akka ifnis hin calaqqise akka ifni xuuxamu maal tajaajila jechuudha. Oil immersion kun baay'ee tajaajila jechuudha. Inni kan biraa eliminate any air gaps. Agartanii yeroo slaidii sanarratti walirra yoo gootan saamunatti keessa slaayidiin kafar goote yeroo isin kafar gootan gidduu isaanii qilleensi galee jira yoo ta'e ammas imeejii gadi ta'e agartan. Kanaaf gaappii isaan gidduu slaayidiitti irratti uffisan sana specimen keechanii fi slaayidii irratti uffisan sana gidduu qilleensi akka hin jirre ooyilii isin qilleensa gidduu sana isin balleessee ta'u ammas clear imeejii akka agartan isin tajaajila jechuudha. Giraafii 2ffaa fi xumuraa maal jedha? List at least 3 field tools of biologists. Laboratory tools of biology ilaalleerra. Field tools of biology immoo maarishiin kan jettu ilaaleera. Isheen tokkoffaa maalli insectonistiidha. Insectonisti maannaan ilbiisota qilleensa irratti barrisaa deeman ilbiisonni akka lubbu qabeeyyiiwwan tokko lubbu qabeeyyiin guguddoo ta'an suuraadhaan si fudhatamuu ni danda'u. Garuu ilbiisota xiqqoo yoo agartan warra barrisaa deemu kana qabachuun nama rakkisa waan ta'eef insectonisti qabanna ishee sana akkanatti qilleensa irratti akkas goonu dhuftee keechalitti ittiin qabanna jechuudha. Insectonist inni kan biraa immoo fishnest akkasumas warri qurxummii qabachuudhaan qurxummii horsuudhaan naannoo galaanatti fi naannoo haroo walitti jiraatan qurxummii akka ittiin qabatan inni beektu isheen sunis field tools of biology jedhamtee beekamte. Inni kan biraa GPS fudhachuu dandeenya. Akkasumas immoo soil pH kan ittiin teessu godhu fudhachuu dandeenya. GPS kun maalni global positioning system faayidaan isaa maalinni iddoo argama tokko ittiin beekuudhaaf ni tajaajila. Inni kan biraa theodolite fudhachuu dandeenya. To measure the height of the mountain or to ittiin measure gochuu theodolite kanneen garaagaraa fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Viidiyoon kan qo'arraaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Gaafilee keessa deebii isiniif kennaman kana fakkaatu. Viidiyoo itti aanutiin boqonnaa lammaffaa galutti viidiyoo kan qo'arraa kana fakkaata. Nagaatti nu tura. Nagaatti.